focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Hopefully, pala rin ang isa sa amin na manalo sa prize at mag-enjoy. So, enjoy fishing mga kaye. So, let's go fishing. Shoutout sa inyong lahat. Sergio, let's go! Yeah, good na. Shoutout muna natin mga kayi ang ating Philippine Embassy in Bahrain, Zero Tactical, Romel Fishing Adventures, Jupil Official, at lahat ng admin and members ng Pinoy Anglers Bahrain, Kangkik Mindanao Group, Fishing Ju, Shoreline Fish Hunter TV, Bingwit TV, Baymar Vlog, Anthony TV, Mr. Swabbing Driver, Just Fishing, Jampot Fishing TV, Pau Fishing, Lakay TV Bahrain, Barok TV, Fishing Ship, Mandaragat in Hok Balahap, Makoy Fishing Adventure, Amigo, Gomar Vlog, Chris Hook Needles, Tugs Family, Anda Vlogger, and the Team Vlogger Beach. Shout out. You know, yan ang tent, oh. Yan ba yung ano dati binagali natin? Hey, bato! Hey, ba yan? Basta. Morning. Fishing Ship TV. Morning. Walang palag. You know? Ang palag ganyan. Good morning. Morning. Amigo, Mika. Let's swap in the house. Hoy, tayo muna natin bago natin iangat. You know? Patalastas muna tayo mga kayi. Mayroon tayong intermission number. Ito na po mga kayi ang ating intermission number.
Yun oh. Yun oh. Yun oh. Yun oh. Nag-isa. Yun oh. Yun oh. Nalagyan ng bato mga kayi. Yan o mga kayi. Yan. Dami mga basura. Yan. Oh. Yan po si Kuya Alex. Yun.
Romel, itcha na. Ayun. Nag-warm up pa. Ay. Dito sila. Yan, si Sergio. Na sila. Lalo yung naka-short doon, no? Aasayan itlugan yan ngayon, mga kayi. Sir, good morning. Good morning, madam. Lalo isa pang yan, no? Ito, mas matindi yung pumipitik na, mga kayi, oh. Pumipitik na kaagad. Patay tayo dyan. Ito ang nakakatakot mamaya, eh. Bakit ito makakadali, eh. Ngayon, no? Ito. Yan. Put! Uy! Yan mga kayi. Gandun yan. Yun o. Nangarap. Ayan, si Pinoy TV. Yan po yung mga napulot namin, mga basura, mga kahi. Tapos doon namin lalagay. Kabarok, shout out. By GC, shout out. Yun o. Few moments later. Ayan mga kahi, first catch. Anong species niya para mai-release natin kaagad? Ayan, lapu-lapong maliit mga kahi. First catch niya. Wow! Yan. Pangalan, sir? Anong pangalan ng rod mo? Yung reel? Okay, first. Ano, release na natin? Location, sir? Nurana? Species, humor. Ayan. So, okay na sir. Saglit lang sir. Ay, tsura. Gwapong-gwapo. Oh, lalo yan oh. Yan. Ang ilaw para makita. Ay, magtae. Yun oh. Ang ilaw para makita. Kita naman siya. Ay, good morning. Yan, to delikado na, may first cuts na eh. One eternity later. Strike mga kaye. No fishing. Mukhang kiip to. Oh, kiip. Woo! Sabay kayo, nakahuli yan. Yun. Yun oh. Name. Fishing po. Time ending. 6, Kingfish. Alright. Congrats. Congrats. Kilo. Kiloin natin mga kai. Oh, sige. CCTV. Rad, CCTV, Fuji. 1.3 PG, Kip. Kopyang ano yan?
Sopiang assorted. Ayan mga kayo. Sopia. Alaman yan. Isda, fresh cut. Empanada. Chicken wings. Sandwich. Puto. Ayan. Tapos yung pancit. Mga kayo. You know. Ayun mga kayi, kaunting kaalaman, kaunting patalastas, ating paghandaan. Ating matutunghayan ang pagsasadula ng ating kaibigan. Larry, pasok! Ito yung banding mga kayi na hindi kayang pantayan kahit minuman. Itlogan man kami, mga turingan, masaya pa rin kami. Kahit konting kwentuhan, konting bulihan. Pero tingnan nyo naman kung gaano kami kasaya. Simpleng fisherman, simpleng anglers, we unite as one. Yan ang Pinoy Anglers Baharin mga kayi. Nandun ako eh. Ako nakakita eh. Di mo nakita? May ano pa sa akin. Di mo nakita yun? Ang alin? Ang sick na naman. Ako ko yung bako. Ito ba yun? Bago pre. Ako, amoy ko pa. Uy, amoy store pa. $4.970. Yes, Lord. Fish lord. 1 kg yung lori. Okay, name. Mga 7, 6. 7, 6 yan. Lapas 6 yan. Laki talaga oh. Ibang, patingin ng 0-0. Okay. Angat. Uy, nasa 6. Lampas 6. Lampas 6. 2.5. Pusang na winner na. 6.5, 2.5. 6.5. Lak.
Ayan. Unlock na oh. 6.5. Congratulations! Cheers! Yun o. Ngayon po mga kayi, humabol si Mark. Makoy Fishing Adventure mga kayi. Sana mailan Tumalon ba? niya mga kayi. Huwag maputol. Mark, akin na yung isa, Mark ha? Akin na yun ha? Boss, akin na yun, boss. Magkano po nyo? Yan, bigay mo. Oo, sabi niya yun. Napak na eh. Ay, ayun o. Labis ba? Boy, sundan mo dito pre. Pre, sundan mo. Pre, bago yung linya mo? Patay tayo dyan. Mababa linya mo? Huwag ka mag-lock muna kaagad ha. Puputulin nga pag hindi maganda yung kon mo. Big ba yan pre, lore?